Dear 8th standard students, this is the third part of your first unit, measurement. So in the topic la namba clocks பத்தி பார்க்க போறோம். There are two different types of clocks. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று analog clock, இன்னொன்று digital clock அப்படின்னு சொல்லுவோம். So analog clockல you all know that 3 hands இருக்கு clockல, hours, minutes and seconds. So analog clockங்கிறது normal. You can see this image. இதில் உள்ள analog clock image பார்க்கலாம். So பெரிய முள் வந்து hours hand and minute hand it will be very long and thin, whereas seconds hand 60 rotations ஒரு மணி நேரத்தில் நடக்கும். It will make one rotation in 1 minute and 60 rotations in 1 hour. So analog clocks வந்து நம்ம மெக்கானிக்கலாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், எலக்ட்ரானிக்கலாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So this is an example of analog clock. பட் மோர் தென் தட் இப்போ டிஜிட்டல் கிளாக் தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அதில் டெம்பரேச்சர் வருது, செகண்ட்ஸ் வருது, மினிட்ஸ் வருது, எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஃபார்மெட்டில் வருது. ஸோ டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் வில் டிஸ்பிளே தி டைம் எக்ஸாக்ட்லி, அக்யூரேட்லி, கரெக்ட்லி. 12 மணி நேரத்துக்கும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம், 24 ஹவர்ஸ்க்கும் we can set and we can display it. So recent clocks they are showing the date, time, temperature, year, everything clearly. So this is also called as electronic clocks அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு அனலாக் கிளாக்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம், and then digital clock na enna paathutom. And next thing we are going to see types of clocks based on the working mechanism. adula vandu quartz clock and atomic clock we are going to see. What is meant by quartz clock and what is meant by atomic clock? Quartz clock are activated by electronic oscillations. Oscillations na enna, to and fro movement. This is called to and fro movement. To and fro movement is called oscillation. So here the electronic oscillations they are controlled by quartz crystal. அதனால தான் இது வந்து quartz clock அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The frequency of vibrating crystal is very precise அப்படின்னா ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. Precise, what is the meaning of precise? Precise means ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கும். Physics பொறுத்த வரைக்கும் these terms are very important. Precise, accurate, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் it is very important in physics. So these clocks have accuracy of every 1 second in 10 power 9 second. You have to remember this. இதில் எப்படி அக்யூரசி எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்கன்னா they will be having an accuracy of ஒரு செகண்டுக்கு 10 to the power 9 seconds காமிக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. whereas in case of atomic clock, so this is the image, atomic clock ஓட image. These clocks they will have periodic vibrations atomக்குள்ள within the atom. இதில் வந்து 10 power 13. How much accuracy? 1 second every 10 power 13. In case of quartz clock, for every 1 second there is 10 power 9 seconds accuracy. But atomic clocks தான் வந்து நம்ம ஜிபிஎஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஜிபிஎஸ் மொபைலில் கூட ஜிபிஎஸ் ட்ராக் பண்ணலாம். குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம், குளோபல் நேவிகேஷன் சேட்டலைட் சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இன்டர்நேஷ்னல் டைம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சர்வீசஸ்க்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் கிளாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். And next thing, Greenwich Mean Time, GMT அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஜிகே தான் உங்களுக்கு. It is located in Greenwich in London. It measures the longitude of 0 degree. ஸோ எர்த் எத்தனை ஜோனாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க? எர்த் வந்து 25 ஜோன்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 25 ஜோனில் ஒன்று 15 டிகிரி லாங்கிடியூட் அப்படிங்குவாங்க. நீங்கள் லாங்கிடியூட், லேட்டிடியூட் இது எல்லாமே சோஷியலில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ்லாம் தான் டைம் ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஐஎஸ்டினா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்மளோட ஊர் எல்லாமே ஐஎஸ்டி 9 o'clock அப்படிங்குவாங்க. இதே யூரோப் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஃப்ரான்ஸ் அப்படிலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து வேறு சொல்லுவாங்க. நம்மளது வந்து ஐஎஸ்டி, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். எந்த லாங்கிடியூடில் லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னா 82.5 டிகிரி லாங்கிடியூட். ஸோ ஐஎஸ்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜிஎம்டி ப்ளஸ் 5.30 ஹவர்ஸ் அப்படி தான் நமக்கு ஐஎஸ்டி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அக்யூரசி இன் மெஷர்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் டாபிக், அக்யூரசினா என்ன? அக்யூரசினா எவ்வளோ எக்ஸாக்டாக இருக்குது? த வேல்யூ ஆஃப் எவ்ரி மெஷர்மெண்ட் கண்டைன்ஸ் சம் எரர்ஸ். கண்டிப்பாக எல்லா வேல்யூஸ்லையும் சில எரர்ஸ் கிடைக்கும். தீஸ் அன்சர்டனிட்டிஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் எரர்ஸ். எரர் என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா, இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரியல் வேல்யூ அண்ட் அப்சர்வ்ட் வேல்யூ. ஸோ அப்சர்வ்ட் வேல்யூங்கிறது நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற வேல்யூ. வாட் இஸ் மீன் பை ரியல் வேல்யூ? த ரியல் வேல்யூ இஸ் த ஆக்சுவல் வேல்யூ வாட் யூ காட் த்ரூ experiment. So error is defined as the difference between the real value and observed value.
மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறப்போ எரர் இட் இஸ் வெரி காமன், பட் we have to see that அந்த எரர்ஸ் வந்து ரொம்ப மினிமமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். while you are doing some laboratory experiment in physics, errors are common, but the thing you have to see the errors must be very minimum and it has been measured very precisely and accurately. precise அப்படின்னா துல்லியமாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் அக்யூரஸியும் ப்ரிசிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். லுக் அட் தி ஆரோஸ், தே ஹவ் கிவன் சம் ஆரோஸ் டயக்ராம் அட் பாட்டம். அதில் வந்து அக்யூரஸி அண்ட் ப்ரிசிஷன் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த டார்ட், டிஏஆர்டி, இந்த கேம் வந்து டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சென்டரில் வந்து எல்லா arrow marks சென்டரில் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் எ குட் அக்யூரஸி. ஃபஸ்ட் இமேஜில் இட் ஹேஸ் எ குட் அக்யூரஸி அண்ட் குட் ப்ரெசிஷன். வேரஸ் இன் செகண்ட் ஒன் ப்ரெசிஷன், சென்டருக்கு கீழே தான் அந்த ஆரோஸ் தே ஹேவ் த்ரோட், பட் த அக்யூரஸி இஸ் வெரி புவர். சென்டரில் வந்து ஆரோஸ் வந்து பாயிண்ட் ஆகலை. வேரஸ் இன் தேர்ட் கேஸ் புவர் அக்யூரஸி அண்ட் புவர் ப்ரெசிஷன். while you are doing physics experiment you have to be very careful. ப்ரெசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். it has to be close the measurement what you are taking. the measured value has to be close, very much close to the true value. next topic approximation அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். ஸோ அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஏ நம்பர் விச் இஸ் அக்செப்டபிளி க்ளோஸ் டு தி எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் தி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. when the data are inadequate, physicists are in need of approximation in order to find the solution for a problem. Next thing, approximate value. Physics experiment பொறுத்த வரைக்கும் you have to find the values must be approximate and then you need to know about rounding off. rounding off வந்து நீங்கள் மேக்ஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க, பட் ஃபிசிக்ஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் rounding off என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you have 1.8678 as value. you have to round it off to 2 decimal pointங்கிறாங்க. ஸோ 2 decimal pointனா you have to consider 1.86. So 686க்கு பக்கத்தில் you check the next number. if it is greater than 5 you need to add 1 here. 1.86ங்கிறது 1.87 மாறிடும். so if the number is less than 5 you no need to round off it. less than 5னா எக்ஸாக்டாக அதே நம்பர் போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1.84 இருக்குது, 8443 இருக்குது அப்படின்னா you can write the answer as 1.84. So I will just tell the rules for rounding off, then it will be easy for you to understand. Decide which is the last digit to keep and then leave it the same. if the next digit is less than 5 அதே நம்பரை விட்டுடுங்க. if the next digit is greater than 5 you have to just add by number 1. so you see this example, round off the number 1.864 to 2 decimal places. 2 decimal places சொல்கிறதால ஃபஸ்ட்டு 2 decimal place எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1.86, இதுதான் 2 decimal place. பட் 86க்கு அப்புறம் உள்ள நம்பர் 4ங்கிறது less than 5. அப்போ the answer is 1.86. you are just rounding off this number into 2 decimal places. so 1.86 is the answer. so another example, இதில் பார்த்தீங்கன்னா it will change. round off the number 1.868 to 2 decimal places. so what is the number 1.868? 868 na after 0.86 you are getting the number 8. appo it is greater than 5. if it is greater than 5 you have to change as 1.87. so that is the answer. answer is 1.87. so we have came to the end of this session and this lesson measurement unit is over. I will just give you the Samachir Kalvi book back questions link so that you can write it in your classwork note. Thank you.